of Parliament. To start with, we have Redekere Mugambi, the MP for Bori. Thank you, Mheshimiwa, my colleague, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our Bishop, Gitai, thank you very much. My name is Redekere Mugambi, Member of Parliament of our constituency in Meru called Bori, and a member of Serikali ya William Samoei Ruto. Asanteni sana. Our party treasurer, welcome. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Askofu, Deputy Governor, viongozi wenzangu na Wakristo, hamjambo. God is good all the time, and that is nature. Wow. Mimi nataka kushukuru Askofu kwa neno ambayo ametupa siku ya leo. What he has shown is that in life we have to have patience in whatever we do. All the promises that the government made, we have to have patience because they don't come at once. Hata akina mama, tukingoja mtoto lazima tungoje miezi 9 ili tuweze kupata mtoto, si ndio? So kwa hivyo mimi nawaomba tuweze kuwa na subra, manake Mheshimiwa Rais na serikali yake ya Kenya Kwanza inazidi kufanya kazi. Mimi mwezi wa 3, ile wakati kulikuwa na maneno mengi sana Kenya, nilikuwa ninashangaa rais yeye atawezaje kufanya gharama ya maisha iende chini. Na sikuwa nataka kuwa in his shoes at any particular moment, lakini as time went by niliona ya kwamba things are changing. Bei ya unga ikapungua kutoka shilingi 240 mpaka shilingi 130. Na hiyo yote ni ile mipango ambayo aliweka, ndio tukaweza kufanya hiyo bei ya unga kurudi chini. Hata haya maneno mengine yote, maneno ya elimu ambayo ameweza kuandika walimu zaidi ya 56,000. Saizi maneno ya masomo JSS ameweza kuipanga sawa sawa. Maneno ya TVET scholarship ameweza kupanga sawa sawa. Pande ya agriculture, mbolea ameweza kupunguza na wakulima wetu wameenda shambani, na kwa sababu ya maombi ya kanisa mumeona tumepata mvua, bei ya chakula imepungua. Na haya maneno mengine yote nataka kuhakikishia Wakenya tuwe na subra na mambo yatakuwa sawa sawa, si ndio? Kwa hivyo tuweze kushirikiana, tuweze kuwa patient, and I believe that we have the best president, we have the best leader in this country who will take Kenya forward. And I assure each and every Kenyan that in the next 3 years, by the time we are going to the next general election, hii Kenya haitakuwa Kenya ambayo mlikuwa mnaona hapo nyuma. This will be a different country. I believe in God. So kwa hivyo tuwe na subra na tuweze kushirikiana, tusikuwe na ile mapenzi ambaye pastor amesema, tuwe na subra na tuwe na mapenzi ya kiukweli. Asante sana na acha Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Jafeth Nyakundi, mimi ndiye National Treasurer wa UDA, mjiunge na chama. Asante sana, Mungu awabariki. Honorable Munyoro from Kegumo. Thank you, Africa, Your Excellency, the President Dr. William Ruto, our Bishop Gitai, kanisa, waheshimiwa wenzangu, and everybody. God is good and all the time. Mimi kwa majina naitwa Joseph Munyoro, ni mjumbe wa eneo la Kegumo huko Murang'a. Na mimi leo nimekuja kushirikiana na president wetu hapa, and I'm glad I came because ile mambo tumeambiwa na Bishop reminded me of somewhere else we went, and I'll put our president, and we were preached for, tukaambiwa kuna siku wale wafuasi
wa Yesu walikuwa wanavuka bahari na alikuwa amelala, mawimbi ikazidi na wakamwamsha. Na walipomwamsha aliwauliza, don't you have faith in me? And that's what I want to tell Kenyans. We look for this government with a plan. And our president, because he's still there, he's still working with a plan. Sisi tunajua, tuko na faith na yeye, and he will deliver. Lastly, he keeps asking us, na namwambia hivyo sababu wako hapa. Kweli yeye anaweza fanya mambo ambayo itafanya uchaguzi wake wa 2027 kuwa mgumu ama rahisi. Sisi tukiwa wajumbe, tukifanya kazi, unafanya ile kazi itakusaidia ama ile itakufanyia kazi ngumu. So we must be patient like the bishop said. Our president has a plan and we trust the plan. And we know he will deliver. With those many or few remarks, asanteni, Gayamura adhime, ambo ikewega, na iho harike Ruto, nerehi nyago, nareke hinyuo, reruo. Gide totioe, gaijega, asanteni sana, Mungu awabariki. Honorable Gikaria from Nakuru. Asante sana rais wetu, Mheshimiwa Ruto, rafiki yetu, ndugu zangu ambaye wako hapa pamoja na waumini. God is good all the time. Mwanzo niseme Bishop JJ, thank you for today's words. Unajua sisi wajumbe ndio tupeagi huyu president raha hata kidogo. And today you have touched us so much. Tukitoka hapa sisi tutaenda bungeni kuambia wabunge wenzetu, you know, sometimes sisi ndio viongozi, and the president takes like 1 hour to try and continue explaining his vision kwetu. Kama sisi ndio viongozi hatuelewi, you can imagine a local person. But the president never tires. He continues consulting, anatuambia, and tulikuwa na yeye sometimes, the last time tulipokuwa na yeye State House, akatuambia nienda Mombasa, Priesthood kio akamsomea, ilikuwa ni gani mdosi, unajua ndio unabeba Bible. Alisema sijui ni act, ilikuwa ni act sio? Na ule priest ni mzee, nilirudi nikaona video, huyu kijana wetu alitutumia video. Huyo priest alisema Mungu aliambia Musa aende watoto Israeli, na akawaambia wanaenda Canaan, mahali ya maziwa na nini na asali. Lakini they took time. Lakini swali aliuliza, Mungu alikuwa anadanganyana ati hawakupata maziwa na asali? That was the question. Ya pili, wakati Yesu alisema anaenda kututengezea makao na atarudi, and he said he's coming back soon. Amerudi mpaka saa hii? Si bado tunangojea? Kwa hivyo ndio hiyo natuambia Bishop JJ, tuwe na subra na rais wetu anatuelekezea. And Mr. President, I want to tell you, I was giving out bursaries the whole of this week. Hata siku attend bunge. Na nikaambia watu kwa crowd kubwa kama hii, waniambie mambo 10 umefanya katika mambo ya education. And I want to tell you, Mr. President, you are doing very well. Out of 10 people, mmoja tu alisema mimi sijioni kama kitu, lakini 9 gave us everything that you've done towards improving the education in this country. Kwa hivyo inamaanisha nini mdosi? Uko na A. Na si NEC, inaitwa NEC. Hii wenye wanapeana ingine C+ haitokei, inatokea sijui gani. Yours is an A, and we want to trust that sisi tutaendelea kukuchunga kule Nakuru. Kwa majina naitwa David Gikaria na wakilisha Nakuru Town East constituency, na tunakupenda, and we continue. And it is true, tuliona waziri wako kwa TV anazunguka kwanza kuconfirm kama kweli bei ya unga na kweli bei imeteremka up to 130, and we want to thank you very much for the work that you are doing. Tutaendelea kushika, lakini ya mwisho sisi tutakupea raha kutoka saa hii, mimi na KJ na wale wengine. Hiyo ndio kazi yetu. Asante sana Bishop. Thank you very much. Haya, KJ kutoka Dagoretti North. Sorry. Wow. Priesthood Fellowship, wakaaji wa Kahawa West, Nairobi. Simumkaribishe Mheshimiwa Rais Nairobi na makofi aweze kujua kwamba
Sisi ndio tulimchagua na bado tumesimama naye. Bishop JJ, when His Excellency said that tunakuja kanisani kwako, especially on very short notice, mimi nilisema I was happy when they said let us go to the house of the Lord. Ndikwirega na niganire muno tugeuka na munene guko umuthi. Lile neno ambalo umetupatia ni neno la muhimu sana. Na ulipotuambia tuangalie kwenye version yetu ya Biblia, yangu inasema guard your heart, for the course of your life is determined by that. Ati kwamba tutakapolinda nyoyo zetu tutaweza kubadilisha attitude. Ndio umetuambia the personality of His Excellency the President might not change, but our attitude and our outlook will definitely change. Ati kwamba if we guard our hearts, we shall be able to see truly kwamba mheshimiwa rais hakujichagua, ni sisi tulimchagua. Mipango ya rais ni mipango yetu, sio mipango yake. Mipango ya serikali yake ni mipango yetu sisi wale ambao tulimchagua. Na ukweli, if we guard our heart, kama sisi ambao ni wakaaji wa Nairobi, sisi hatuna mashamba makubwa tunalima, huwa tunategemea bidhaa kutoka kwa maduka. Na ukweli usemwe, ati bila zile subsidy ambazo zilikuwa zinaumiza uchumi wetu, kwa kutumia akili peke yake, mheshimiwa rais ameweza kushukisha gharama ya bidhaa muhimu kwa njia kubwa zaidi. Ati kama ni unga, kama ilikuwa shilingi 250, imeshushwa. Saa hii katika maduka mengine Nairobi kuna unga wa shilingi 135. Andũ aitũ nĩtwĩkĩtĩkĩrei ũrĩa kwĩragwo atĩ gũtumanaga mũno gũtanakĩa, tũtigĩtie hanini gũkĩe, na wĩragwo mũigua ũhinywo na Ruto ume na mahira. Nĩmwĩtĩkĩra tũrute mũigua ũcio? Nĩmũiga mũigua tũrute ume ona karuo karĩa kuma naguo na ithuĩ tũhone? Mheshimiwa Rais, kama Pastor JJ alivyosema hapo, nilikuwa nawaambia hawa washirika wazidi kuomba na kuamini, kwa sababu Mwenyezi Mungu halali kayole na dunia hii itabadilika, kwa sababu uchaguzi wako ulikuwa ni miujiza ya Mwenyezi Mungu na utatimiza. Asanteni sana, na mpokee salamu za kutoka Dagoretti Kusini. Mumezipokea? Asanteni sana. Thank you. Thank you. Honorable Kiojore, Laikipia East. Asante sana, Your Excellency the President, wabunge wenzangu, viongozi wa kanisa, na mimi leo nimefurahi sana kupokea neno. Najua kuna wakati tulikuwa tunaenda na rais huko pale Savoy, nikachelewa. Sasa mimi kufika State House naona ndege imeanza kupaa. Sasa nikamwadikia nikamwambia nimechelewa kidogo, lakini nilikuwa nafikiria muda haijaisha. Akanirudishia message akaniambia, chunga usisahau hata kwenda mbinguni. Sasa leo niliamuka saa 1 nilikuwa State House, nisichelewe kwenda wapi? Mbinguni. Na nimeshukuru kwa sababu nimekutana na rafiki yangu Bishop na ametupea neno na tumechangamka. Najua kuna wakati unaenda kanisa tunakaa, tunapewa misa, tunaanza hata. Najua kuna wakati unaenda kanisa tunakaa, tunapewa misa. Leo hii tumekuja na in a way the preaching you have given us is about hope. Mimi nimekuwa mjumbe miaka mingi sana. Tuliingia bunge pamoja na rais. Siku moja nikaapishwa mbele yake, manake jina yangu ni F na yeye ni W. Na hiyo muda yote tumekaa na yeye. Wakati amechaguliwa kuwa rais, mimi nikarudi kuwa mbunge wa Laikipia East. Anasema hii kazi ya mbunge, nikamwambia sasa mkikaa baya hata hii ya MCA nitakujia. Lakini sasa mimi ni mjumbe wa Laikipia East. Wakati tuko na wajumbe na wasikiza wa Kenya, na nikiangalia nchi ya Kenya mahali tumetoka, kwa sababu tumeona na Rais Moi akiwa, tumeangalia Kibaki, tumeona Uhuru Kenyatta, na sasa tuko na Rais William Samoei Ruto. Na hao wote nimeona Mwai Kibaki miaka 10, nimeona Moi miaka 5, nimeona Uhuru miaka 10.
na huyu nimemuona mwaka moja kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Na nasikia Wakenya wale walikuwa kwa serikali ya Moi wakaona serikali ya Mwai Kibaki, na wakaona zile shida tulikuwa nazo tukiwa kwenye serikali ya Mwai Kibaki. Hata siku moja mwaka wa pili tulienda Nyayo Stadium rais, watu wakaanza kusema huko ni heri Moi. Wale watu tu bado walikuwa nalia Moi aende nyumbani, wakaanza kulia. Lakini miaka 2 ikapita, mwaka wa 3 wakaanza kusema ya Kibaki. Ukienda kwa mtaa kila mahali maneno ya Mwai Kibaki, vile amefufua uchumi ambaye ilikuwa baya. Sasa kila Mkenya akawa ni Mwai Kibaki. Na hata siku ya leo the most celebrated president so far ni Mwai Kibaki, yale aliyetenda. Na alikuwa kwa moto ndani, kwa mtaro ndani, akafuka kutoka mtaro, akawa the greatest president we so far have. I'm sure rais wa Jamhuri ya Kenya leo, manake mimi nasema yale najua na nimeona, si yale nilipokea. Nimekuwa na yeye akiwa mbunge tukiwa backbencher, tumekuwa na yeye akiwa assistant minister mbele yangu, mimi nikafuata nyuma akiwa minister. Amekuwa mjumbe, amekuwa assistant minister, amekuwa minister, amekuwa deputy president na saidi ya rais wa Kenya. Kwa hivyo akikuelezea anajua serikali inaendeshwa namna gani. Akituelezea tufumilie, tutaendelea mbele na mbele iko sawa. Kwa nini mimi nishuku? Because I'm a witness. The only thing that we need to do is to give him time. Akienda miaka 2, miaka 3, mwaka wa 4 mimi nitarudi hapa nimwambie yule rafiki nilikuwa najua ameteleza. Lakini wakati huu ni wakati wa kushikilia. Wengi hata wanafika vijijini, watu wanapiga kelele, sawa sawa, kwa sababu nyinyi ni Wakikuyu. Rwiboro inetwe galukauga. Iteria wetekirie. No gyoka hare Jesu, dole odwaregete ni uria wonetio ni ngoma, ni wabataire dawa. Na kwowo iroda, na wero cio kirutwo, na muhaka mumirerie, adogo mokai. Twetekie Jehova, tiga ikomaka, magerio matitoraga, Ayubu akirereirie. Hiyo hivyo inasema wakati nyinyi mliokoka na mkakuja kwa Yesu, hakuna maneno mlikuwa mumeacha mmekataa, vile mlikuwa mmeonyeshwa na shetani. Na wakati mlifika lazima mkunywe dawa, vidoda isafishwe, na unajua lazima kuwe na ugumu kidogo hapo, ifungwe. Na hiyo kazi ikifanyika lazima ufumilie. Wale watu wamesoma the plan. Manake rais anaongoza kwa kitu moja tu, kitabu inaitwa the plan. Go read the plan. Hakuna kitu rais anafanya ambaye iko kwa plan. Anachukua plan yake, ndiye anaenda akisoma one by one, he is fulfilling his plan. There is nothing new he is doing. Na yeye alituelezea this is the way to take Kenya from where it is today to the next level. Zile shida tuko nazo hasikuja this year. Alikuwa ameziona, akatuandikia, tutatoka kwa hii shida tukivuka kwa hii shida namna hii. Na hiyo tunafanya leo. Soma about healthcare, ina natuletea, about agriculture, about job creation, eradicating poverty and eradicating hunger. All these things are in the plan. And therefore, wewe ambaye hujasoma, eda usome, that is what the president is doing. There is no way you move from here uende na nyuki bila kuamuka na kupanga. Even Abraham was told move from Ur to Haran. And salvation ikapatikana mbele. Na akajenga madhabahu na ndio tukaokolewa. Ya mwisho, they crossed the Red Sea. The journey was only to take them 11 days from Egypt to Canaan. The journey was, you can take it in 11 days, but it took Israelites 40 years. He said 40 years. Took them 40 years. What were they doing in the wilderness? Ni watu tu huko, they are not making decisions, they don't move forward. Your Excellency, make decision, we shall move forward, tutakufuata. Tutakunywa dawa, ni chungu kidogo sasa, lakini mbele itakuwa nini? Sawa.
Tofauti ya rais na wengine ni kwa sababu yeye anatuelezea ukweli. President hajakataa ati kuna shida Kenya. Anasema, anasikia tunamwambia kuna shida, anasema ndio kuna shida, lakini lazima tutatue nini? Shinda. Hakuna vile tatatua shinda kama ataanza kulia. Mureri wa mwana agerera, muthuthiri wa mwana agerera, mwana ndagitika kurira. Niko kana tigwa. President, courage brother. Ukiamuka asubuhi na jipia hiyo ipo, courage brother, do not stumble. Though there be darkest night. Trust in God and do the right. There is time to guide the happen. Trust in God and do the right. As long as you're doing the right, soldier on, we shall be shoulder to shoulder with you and we shall succeed. Mungu akubariki kirais, akuongezee maisha mrefu na sisi tushikilie ili Kenya iendelee mbele. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you, Your Excellency. Allow me to take this opportunity to welcome you here in Loisambo. My name is Commander Mwafrika. I'm the area member of parliament. Your Excellency, Loisambo constituency is the only constituency in the Republic of Kenya which has the deputy MP. And now, Your Excellency, allow me to introduce you formally to the Deputy MP of Roysambu, and he is none other than Pastor JJ. And I'm the one who declared him the Deputy MP here in this outer last year. Reason because he has concerns of the welfare of the people of this area. He did say that whenever there is insecurity within the area, he normally calls the OCS and he asks the OCS, why don't we have patrols within this area? If the OCS says that they don't have a vehicle, Bishop normally gives his vehicle to the OCS. And he not only gives his vehicle, but the only one. So that's why I named him the Deputy MP for Roysambu. Your Excellency, where we are here is Kaha West. We have 5 wards in Roysambu. And Your Excellency, if you can remember, in the last general election, Roysambu gave you the majority of votes out of the 17 constituencies in Nairobi County. And Your Excellency, that is our pride. And the reason why it is our pride, it is because we had given that promise to you. And come the general election, we made it. And we lived to our promise. Your Excellency, I have been requested to thank you on behalf of the members of parliament of this Nairobi County. You requested for the allocation of 1 billion for the construction of crashes in Nairobi. We thank you very much, Your Excellency, for that allocation. And here in Roysambu, Your Excellency, we have said, and we have a plan, that the allocation of 1 billion in every school here in Roysambu, we are going to construct 4 classes in every school. With the support of CDF, we are going to construct additional 4 classes in every school in the whole of Roysambu. So total, we are going to construct 8 classes in every school of Roysambu. Your Excellency, allow me to thank you most sincerely because of Roysambu Primary. You asked the Minister for Education
to make sure that there is construction of the 3 classes in Loisambu Primary. And I would like to inform you that plans are in high gear. Any moment, we are going to roll out that project. Allow me also, Your Excellency, to thank you because of the drainage in Zimmerman. Contractor has been picked and he is waiting for the rains to subside so that he can come on site. Your Excellency, we thank you most sincerely. Your Excellency, we have had our share with the havoc which has been created by the torrential downfall of the El Nino rains. All our roads have been destroyed here in Loisambu. We held a meeting with all our MCAs and we came up with a plan whereby, with the assistance of the civil engineer, we came up with a BQ which gives us the estimate. Your Excellency, we would like to be supported to do all the connection roads within the informal settlements in Loisambu. What we have done to do those informal, those connection roads within our informal settlement, we are not talking about tamaking. We are not talking about making those roads with cabro, Your Excellency. We are planning to do all these roads using hadikos. Your Excellency, we require 1,426 lorries of hadikos so that we can be able to make these connection roads in the whole of Loisambu. Your Excellency, we are requesting from the national kitty, which probably all the national government has reserved to confront the havoc of El Nino. We are requesting for only a slice of that pie so that we are able to do all the connection roads within our informal settlement, and we just only need to have those 1,426 lorries of hadiko, nothing else. Your Excellency, we are jittery to use maram, because maram, mixing with a lot of water, it becomes mud. So we want to use hadikos only, 1,426 lorries. And we have agreed with all MCAs that every MCA will be in charge of his area. So, Your Excellency, we are requesting for your support, and we believe that the slice we are asking from the national kitty is like a drop in the ocean, because we are asking something less than 20 million to be able to do our roads. Your Excellency, to finish, come that December, that is coming Sunday, all the roads will be leading to the Deliverance Church in Zimmerman, where you are invited. Coming Sunday, that His Excellency the President has been invited there at the Deliverance Church Zimmerman. And Mr. President, kuna watu hawarari wakimemorize vile watakukaribisha huko. So, Your Excellency, I know that the fact that you have come here today will not make you not to come on Sunday at the Deliverance Church in Zimmerman, as per the schedule. Your Excellency, it would not be good for me not to mention about Kamaya, the titles of Kamaya. Two months ago, Your Excellency, I came to your office to see you regarding this matter about the issuance of Kamaya titles. You called the PS of lands
and we requested him that he should facilitate and speed up the process. I don't want to preempt too much about this matter because preparations at the advanced stage, me together with the MCA Kahawa West and the leadership of Kahawa West, because there is leadership, we are going to make sure that that process is speeded up, and Your Excellency, after 2 or 3 weeks, the PS, Minister of Lands, will brief you about that process, Your Excellency. Now, it is my singular honor, Your Excellency, to invite our Deputy Governor, Mr. Njoroge. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Bishop Dr. JJ Gitahi and your wife, members of Parliament present here, members of the County Assembly, distinguished guests, and all worshippers, habari zenu. Your Excellency, mine is very simple because I know you have a busy program, and I'd like to first of all welcome you to this church in Kahawa West that is led by my good friend and brother, Dr. JJ. And I'd like also, at the same time, also convey the apologies of His Excellency Governor Sakaja, who is in another service that we are holding for the county staff, the annual service that we are holding at KICC. And assure you that, Your Excellency, we are behind you in terms of the programs that you are running across the country, and there are many, including here in Nairobi. The biggest one right now that is affecting us is the flooding that is going on. But in Nairobi, we have been able to clean up a lot of the ducts and storm drains and all that, and we haven't had too much of a hassle, but still we are continuing to work on that. And we believe that the programs you have put in place will work and are working for this country. And I know in the fullness of time, everybody will be able to see the results of sustainable development programs that have been espoused by His Excellency the President. I think it is also worthwhile for me to note the support you've given us in Nairobi, in particular around the markets. And I know, Your Excellency, when we were campaigning, you charged us with the responsibility of making sure that we do markets in this place. And one of the places we are building a market is actually here in Kahawa West. We are putting up a market, and I know the MCA would confirm that. We are in the final stages of getting that done. And we have other places we are working on this program, the county government alongside the national government as well. So that is just a simple manifestation of the kind of sustained development programs that we are putting. When we put in these markets, we take out traders out of the roads, out of the streets, and therefore they can work in dignity, they can work in places that they are able to deliver for themselves and for ourselves across the country. Nikimalizia, Your Excellency, I just want to comment about Bishop Dr. JJ. He's my good friend, and he's a brilliant son of this country. And I have seen him, and he's actually a manifestation of the bottom-up economic transformation agenda. This is a man of many skills and many talents. And what I heard him say, and he hadn't told me, he's more than capable of doing those things. So I would urge that if you can look up. This church here is where all the Kikuyu singers and artists worship. This is their home, this is their base, and from here they sprout out. So he creates them, he is able to allow people to flourish, to develop, and to grow from his base. So he has many talents and many skills, and I'm always happy to be back here. His preaching is inspirational, and of course, like you heard, he's from a county where you found me when tulikuwa tunahangaika tukitafuta huko. Kuna watu wengi wazuri sana huko, kama huyu. So I urge you to look at him kindly. And with those few remarks, allow me now
to ask all of you to stand so that we welcome His Excellency, the Basi, asanteni sana, tafadhali mnaweza keti chini. Rafiki yangu Askofu JJ Gitahi na kanisa la Priesthood Fellowship Church, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa katika kanisa letu la Priesthood Fellowship Church kwa mara nyingine tena. Kweli vile askofu alivyosema, hii ni siku ya ajabu sana. Nilikuwa Tanzania juzi katika mkutano wa East African Community. Alafu nikiwa pale nikapata kuchochewa sana. Na nikakumbuka kulikuwa na kanisa pale Kahawa. Tulienda ya Askofu Gitahi. Na nikasikia roho yangu inasema twende pale kanisani. Nikachukua simu tukiwa break hapo kidogo, nikapigia mtu wangu mmoja, nikamwambia kuna kanisa, sikumbuki jina sana, lakini Bishop JJ, tafuteni hiyo kanisa, nataka twende huko Jumapili. Hata mjumbe wenu unajua baadaye. Na pia askofu sikumpatia notice. Lakini ni Roho Mtakatifu iliniweka uchochezi mkubwa. Na ndio sababu nimekuja hapa kanisani kusema kwenu asanteni sana kwa kutukaribisha wakati ule. Asanteni tena kwa kutukaribisha hapa tena. Nataka niwashukuru watu wa Kahawa, watu wa Nairobi na watu wa kanisa hii kwa maombi yenu na kwa sababu ya kutupatia kura zenu. Mimi nataka kusema asante sana. Tulikuja hapa kanisani mkatuombea, mkatupatia baraka zenu na mkatuongezea hata na kura zenu nyingi. Naye Mungu akatupatia ushindi. Watu wa Kahawa, watu wa Priesthood, mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Na leo tumekuja hapa tena tukapata mahubiri ya ajabu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hiyo uchaguzi tulifanya ilikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Mambo matatu muhimu yalifanyika katika hiyo uchaguzi. Ya kwanza, Mungu alitusaidia tukafanya uchaguzi ambayo ilimaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikawa ni uchaguzi wa amani ajabu katika taifa letu la Kenya. Na Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikajulikana Kenya ya kwamba viongozi wanachaguliwa na Mungu na wananchi. Mimi najua mnakumbuka wakati huo mandugu zetu wengine walikuwa wanatuambia yule wa muhimu sio wa kupiga kura, yule wa muhimu ni wa kuhesabu. Walituambia ati kuna kitu inaitwa deep state na system sijui na nini. Hata mfanye vile mtafanya, kura itaenda vile tunataka. Lakini Mungu ni nani? Si ilijulikana Mungu ndiye anachagua viongozi. So
tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kazi hiyo ambayo imefanyika. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba vile ule msichana alisema hapa, tutazidi na kutembea katika barabara ya kumheshimu, kumtambua Mungu na kumtegemea Mungu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa ushirika wenu katika kazi hii ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Nasikia askofu amesema saa zingine ananihurumia kwa uzito wa hii kazi. Lakini nataka kueleza Bishop, Waswahili wanasema mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Hii kibarua nimetafuta. So usikuwe na huruma na mimi, hii nilijitafutia, so nitapambana nayo. Ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba tutabadilisha Kenya. Relax, hii Kenya tutaibadilisha. Unajua, siku nyingi tumekuwa tukijisumbua na kujiuliza maswali makubwa kama Wakenya. Mbona sisi tulianza na watu wa Malaysia? Mbona sisi tulianza na watu wa Singapore? Mbona sisi tulianza na watu wa Korea walikuwa kama sisi? Lakini wao sasa wako first world. Sisi bado tuko nyuma. Tofauti ya wao na sisi ni maamuzi ya uongozi. That is the difference. Hatuwezi kwenda mbele kama vile walivyoenda mbele kama hatuko tayari kuamua vile walivyoamua. Mnanielewa? Wao waliamua ya kwamba kuna vile watafanya mambo. And that is why they are where they are today. Hapa katikati sisi tunataka kukaa tu hivi, convenience, populist, nini. Hiyo nchi haiwezi kusonga mbele. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Hii mambo tutapanga vizuri. Unajua, mapema mwaka huu tuliita mkutano, tukaenda pale Nyayo Stadium, tukasema tunataka kumuomba Mungu kwa sababu ya mvua. Wengine wakatuchekelea wakasema angalia hawa. Lakini mwaka huu tumepata mvua ajabu. Ni kweli ama si kweli? This year we got rains that we haven't got in the last 4 years. Kwa sababu kuomba Mungu si kazi mchezo, watu hawajui. Niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya unga ama chakula ni kuzalisha shambani. Hata uvae sufuria kwa kichwa barabarani, hata ufanye nini, unga haiwezi kuja chini mpaka tuende shambani tushughulike ndio unga irudi chini. Hawakuniamini. Ni kweli ama si kweli? Leo sasa wako na kigugumizi. Hawajui hata vile ya kuripoti. Niliona wengine wanasema ati waziri amesema unga itapungua next month. Unga itapungua next month. Namna gani? Na unga tayari ndio hii. Same time last year, wakati kama huu mwaka uliopita, unga ilikuwa shilingi 230. Leo ukienda kwa soko utakuta 135. Imepungua haijapungua? Na ni kwa sababu nilisema njia ya kupunguza bei ya vyakula ni kupanga vile tutasaidia wakulima. Mungu ametujalia, ametupatia mvua. Tukapunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wetu kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 2,500. Wakulima wakafanya bidii. Leo tuko na chakula ya kutosha Kenya. Na mwaka ujao tutafanya bidii hata zaidi. Kwa sababu tayari nimeweka pesa ya kutosha kwa budget ya mwaka ujao
tuzalishe chakula kingi kuliko vile tumezalisha mwaka huu. That is how we are going to reduce the cost of living. Kama tungesema tunataka kufanya haraka Januari ati tutafute vile ya kusubsidize ile unga barabarani, we would not be having the conversation we are having today. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we are methodical, we have a plan, and we are going to change Kenya. Hawa viongozi wa bunge saa zingine wanapata wasiwasi. Mimi nawaeleza hawa ambao wanatupigia makelele saa hii, miaka 3 ijayo watakuwa wanatupigia makofi. Because we are going to make a difference in Kenya. And we are going to change our country. Mimi nawashukuru watu wa Nairobi kwa sababu county yenu ni county ya muhimu. Hii ndio capital city ya Kenya. Ile mipango yote tunafanya Kenya tunaanza na Nairobi hapa. Mnakumbuka niliwaeleza ya kwamba tunapanga mambo ya matibabu. Watu wengi Kenya hii bado wako na matatizo, wakienda hospitali kulipa ni shida. Watu wanauza mali yao, watu wanauza magari, watu wanauza mifugo, watu wanauza shamba kulipa hospitali. Katika ile mpango tumeanzisha, na wabunge hawa nataka niwashukuru kina Kamande, wamepitisha sheria 4 mpya bunge ya kusimamia na kudhibiti mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. And it's because we have thought through what are we going to do. Sasa rollout ya hiyo mpango tumeanza pale chini. Hapa Nairobi tuko na community health promoters 7,000 nafikiri na 200. Tayari each one of them tumewapatia equipment. Na tunataka kila community health promoter aweze kufika kwa manyumba yenu. Tuweze kushughulika na mambo ya afya pale nyumbani hata kabla hujaenda hospitali. Pale mbele tunasema in our new social health insurance fund, hautaambiwa tena pale hospitali ati kadi yako imeisha pesa, enda uza shamba. Kila mtu, ile exclusions ilikuwa ndani ya mambo ya matibabu ya NHIF ya kusemekana kansa hauwezi kupata matibabu, sijui nini hauwezi kupata matibabu. We have now removed all the exclusions. Wewe ukienda hospitali utatibiwa mpaka upone, na gharama hiyo italipwa na either bima ama italipwa na serikali ya Kenya. Pia tumesema kuna watu hapa kwa sababu hawana uwezo, hawana pesa ya kulipia NHIF. Katika mpango yetu mpya tumesema hata yule ambaye hana uwezo wa kulipa kadi ya NHIF na tumedhibitisha ya kwamba hana uwezo, tutamlipia kadi ya NHIF kama serikali ya Kenya, ili kusipatikane Mkenya hata mmoja anabaki nyuma katika harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata matibabu. So we are going to move together. Hii kazi haitafanyika hivi, lakini itapangwa vizuri. And this is how we are going to change Kenya. Tumeweka mpango kamili ya kuzalisha ajira ya vijana, kwa sababu vijana ni wengi Kenya, hawana kazi, na kazi haiwezi kupatikana tu hivi, lazima ipangwe. Ndio tumepanga kazi kwa housing, tumepanga kazi kwa digital platform, tumepanga kazi kwa export of labor, na hiyo kazi yote inaendelea. Ile ya housing imeanza. Kenya sasa tuko na watu zaidi ya 120,000 wanafanya kazi katika program ya housing. 120,000. Mpango yetu ni kufikisha watu kati ya 300,000 ama 400,000 wanaofanya kazi once we roll out our program in full. Kwa sababu hawa vijana tusipowapangia vile watapata kazi, watasumbuka, wataingia kwa madawa, wataingia kwa ulevi, wataingia kwa uhalifu.
na sio makosa yao, ni kwa sababu wamekosa vile ya kutumia wakati wao na nguvu walio nayo na masomo walio nayo. It is our responsibility to make sure that we create opportunities for young people in Kenya to work, and they must be deliberate. So hiyo kazi yote tunafanya, wengine wanachanganyikiwa, hawaelewi ni nini tunafanya. Mimi nataka niwashukuru sana. Hapa Nairobi, nilikuja hapa Roysambu. Hapa Nairobi bado tuko na watoto wengi hawasomi. So many kids, especially in our informal settlement. Na ni makosa kubwa sana katika capital city ya Kenya kwamba kuna watoto wanahangaika huko kwa sababu wazazi wao hawana uwezo, mashule hakuna. Nairobi hapa tuko na shule 200. Imagine. Mimi wakati nilikuwa ni mbunge nilikuwa na mashule 150 na ilikuwa ni one constituency kule kijijini. Sasa city ya Nairobi jameni, inawezekanaje kuwa na shule 200, constituency 17? Si ni makosa makubwa hiyo? Ndio nikasema tutajenga madarasa mengine 3,500 kama serikali Nairobi County. Na ndio sababu Thursday iliyopita nilisign supplementary budget ambayo tumeweka shilingi bilioni 1 ya Nairobi County kujenga mashule ya watoto wetu hapa Nairobi County. Nataka wale watoto wote wanaishi especially in the informal settlements, hao wabunge, na nitashirikiana na wao kuhakikisha ya kwamba we build an additional 3,500 classrooms in Nairobi so that all our children have an opportunity to go to school. Na nimekubaliana na county government ya Nairobi, wakati tutajenga 3,500, Nairobi County watatusaidia kujenga madarasa 1,500. Nyinyi MCAs mlio hapa, waheshimiwa, my friends, mpitishe hiyo budget yenu pale, na nashukuru nimeambiwa ya kwamba kuna mambo mmefanya. So asanteni sana, because tunataka kuhakikisha ya kwamba every child in Kenya must have an opportunity to learn. Na ndio sababu mliona ya kwamba mwaka huu tumeajiri walimu wengine 56,000 wapya, kwa sababu elimu ndio msingi, na elimu Mandela alisema is the greatest equalizer. Mahali ambapo inapatikana usawa pale kwa elimu, watoto wetu wakisoma. So tutashirikiana hivyo, tutafanya kazi hivyo, na tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Jana mulisikia sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue, wamemalizana na hiyo kazi. Na tunawapongeza, wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane, tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo, na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi, ndio Kenya iweze kusonga mbele, because we must learn to live within our means. Yale mambo mengine yote wamependekeza, sasa nyinyi wabunge muende mukalie hiyo maneno, tumalizane. Sisi Wakenya wengine tuungane sasa, tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi, bila chuki na bila ya kugawana. Tuwe pamoja so that we can move together as a country. And therefore, I want to congratulate all the teams that were involved in the dialogue process. They have come up with recommendations. I have seen the recommendations. They are in good stead. All the recommendations they have made, they are practical. We are going to work on those recommendations.
to reduce in areas they have recommended, to do whatever they have recommended in Parliament. Those that belong to the executive, I will make sure that we execute without any delay. The job of the rest of us as Kenyans now is to unite and move together into the future to build our country, to build the unity of the citizens of our country, and to work on our economy so that we can grow jobs and we can enhance production and productivity so that we can reduce the cost of living and we can create opportunities for Kenyans to be their best. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa Priesthood, mimi nataka niwashukuru sana kwa maombi yenu, kuombea taifa letu la Kenya, na niwahakikishie ya kwamba Kenya is going to go places. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mumeniuliza ya kwamba tujenge hiyo kanisa pamoja. Bishop JJ, nimekusikia. Nitakutafutia shilingi milioni 5 ya kupanga hiyo kazi. Utanitembelea pale, umesema unataka kuja kutembea. Nitapanga hiyo maneno, wiki hii unitembelee. Na ukuje na senator. Mimi nasikia kuna senator hapa. Ukuje na senator ndio nipange hiyo kazi, na hiyo ingine umesema nimekusikia. Na nimekuelewa pia. So nitapanga hiyo kazi. Niko na kalamu inaweza kufanya hiyo kazi. So nitapanga hapo, na kuna mambo mengine tutakuja tuongee vile tutaweza kusonga mbele pamoja na waumini wa kanisa hii na viongozi wengine na pia mji wetu wa Nairobi. So kwenu ninyi nyote nataka niseme asante sana. Mjumbe wenu amelieleza mambo ya Kamae. I made a commitment. Naona kuna watu wa Kamae hapa ama namna gani? Watu wa Kamae hapo. Tumepanga mambo yenu na tumehakikisha ya kwamba wale squatters ambao wako na magari kubwa kubwa tumewaondoa, ndio wale Sindio? Unajua hii nchi iko na maneno mingi. Nakuta mtu anasema yeye ni squatter na ako na V8. Sasa unamuuliza, wewe ni squatter? Sasa wewe ni squatter wa aina gani wewe? So tumemwambia hapana. Sindio? Squatter tunajua ni squatter ni kina nani. So tuna nyorosha hiyo list na nimemwambia mjumbe wenu how we are going to work on it. Tukimaliza hiyo kazi tutawapatia titles zenu na tutapanga hiyo dunia iende sawa sawa. Na zile kazi zingine zote mimi nitarudi hapa tena na tena na tena mpaka tuhakikishe Kenya inasonga mbele. So ndugu watu wa hapa Kahawa West na watu wa Roysambu na watu wa Kanairo, asanteni sana. Mimi nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu, na muendelee kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya. Mwathani amurathime.